Don't forget to like, subscribe and share the videos. Hello friends, we have been discussing ethics paper, GS paper 4. Adala, the contributions of the thinkers and philosophers from India and the world and topic. Yeah, on the topic, we are taking Tirukkural as the Indian philosophy and we are trying to understand the concept of probity in governance. அதில் we have been looking into cruel scepter என்ற கான்செப்ட் அந்த சாப்டர் ஆஃப் திருக்குறள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். cruel scepter அப்படிங்கிறது என்னன்னா கொடுங்கோன்மை அப்படிங்கிற சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நெக்ஸ்ட் திருக்குறள் என்ன? வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஒன்? லெட் அஸ் see அடுத்த குறள் என்ன சொல்றோம்னா முறை கோடி மன்னவன் செய்யின் உரை கோடி ஒல்லாது வானம் பெயல். அது என்ன சொல்றோம்? அரசன் முறை தவறி நாட்டை ஆட்சி செய்வானே ஆனால் அந்த நாட்டுல மழை பெய்யாது. இது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு what do you call that? It's a kind of a traditional value. This Quran appears to represent a traditional value. அது தமிழ் சொசைட்டில and to a larger extent the Indian philosophy நம்ம லைஃப் வந்து ரெயினோட கம்பேர் பண்ணுவோம். அது ரெயின்ஃபால், எத்திக்ஸ் அண்ட் லைஃப், இது மூணுக்குமான ஒரு பேசிக் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற மாதிரி தான் இந்தியன் பிலாசபி இருக்கும். அது நீங்க அன்எத்திக்கலா இருந்தீங்கன்னா அந்த ஊர்ல மழை பெய்யாது. அது ஒழுங்கா மக்கள் வந்து ஒழுங்கா இருந்தாங்கன்னா அந்த ஊர்ல மழை பெய்யும். மழை பெஞ்சதுன்னா அந்த ஊர்ல வந்து ரிசோர்சஸ் இருக்கும், அதனுடைய வெல்த், அதனுடைய ப்ராஸ்பெரிட்டி நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கனெக்ட் வந்து இந்தியன் பிலாசபில உண்டு. அதுல வந்து தமிழ் சொசைட்டில இன்னும் ஜாஸ்தியாவே உண்டு. அதனாலதான் என்ன சொல்றாருன்னா முறை கோடி மன்னவன் செய்யின் உரை கோடி ஒல்லாது வானம் பெயல். அது முறை தவறி நாட்டை ஆட்சி செய்வானால் அந்த நாட்டில் பருவமழை தவறி மேகம் மழை பெய்யாமல் போகும். சரி, இது என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? இது appears to be very traditional concept and traditional value. How is it related to good governance? How is it related to bad governance? அல்லது how is it related to ethical governance என்ற கேள்வி வரும் இல்லையா? It has. இது கொஞ்சம் நம்ம பிராக்டிக்கலா பார்க்கணும். மழை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சிம்பாலிக்கலி இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ரெயின்ஃபால் அல்லது மழைங்கிறது இட் இஸ் சிம்பாலிக்கலி ரிலேட்டட் டு லைஃப் as I already told you. ஏட்டா ரெயின்ஃபால் அண்ட் லைஃப் இது ரிலேட் பண்றோம். லைஃப் அப்படின்னு சொல்லும்போது look at article 21 of the Indian Constitution and Supreme Court's interpretation of life. இந்தியன் பிலாசபியை பத்தி அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுது? ஆர்டிகல் 21ல இருக்கலையா ரைட் டு லைஃப். The right to life இன்டர்பிரட் பண்ணும்போது what is life, what is the meaning of the term life and how right to life is to be interpreted and understood when it comes to the context of the Indian Constitution அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது the courts have gone to the Indian philosophy. ரைட்டா? இந்தியன் பிலாசபிக்கு தான் கோர்ட் போகுது. சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு? லைஃப் இன் இந்தியன் பிலாசபி is not something that is lived in one level. It is lived in multiple levels. லைஃப்ங்கிறது வந்து ஒன் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. It is lived in multiple levels. Therefore, the right to life as envisaged by the founding fathers of the Constitution of India does not confine to or does not end with the physical existence alone. So the right to life is not the right to animal existence, but it is a right to live with human dignity. And what is human dignity? It is a life that includes the finer graces of human civilization. It's a beautiful interpretation. Right? Life in article 21, not animal existence. Now, what is it? It is living with human dignity. What is living with human dignity? A life that includes the finer graces of human civilization. So what are the finer graces of human civilization? The finer graces na enna? Finer graces அப்படின்னா என்ன? The simple logic.
இந்த ஃபைனர் கிரேசஸ்ல தான், இந்த ஃபைனர் கிரேசஸ்னா என்ன, அது எப்படி ஹியூமன் லைஃப் டிக்னிஃபைடா மாத்துதுங்கிறது புரிஞ்சிருச்சுன்னா இது நமக்கு புரிஞ்சிடும். அப்போ ஒரு கவர்னன்ஸ் நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. if the governance is bad, if the governance does not conform to ethics, என்ன ஆகும்? Taxation will be bad, policies will not be need based, policies will not be based on the welfare of the, will not be directed towards the welfare of the people. அது மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் லாண்டர், அது அன்எத்திக்கல். அது எப்படி ஆகும்னா, தி கவர்னன்ஸ் will not be following the doctrines of natural justice. Now, the doctrine of natural justice, which includes three important aspects: fairness, reasonableness, and justness. யோசிச்சு பாருங்க, இது மூணும் இல்லைன்னா அந்த ஊர்ல ஒருத்தர் வாழ முடியாது, ரைட்டா? அதுதான் என்ன சொல்றான், இது மூணு இல்லைன்னு சொன்னா ஒரு அந்த ஊர்ல வந்து யாரும் வாழ முடியாது. என்ன ப்ராஸ்பெரிட்டி, போன திருக்குறள் லாஸ்ட் வீடியோ போய் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். நீ என்ன, if the rule is not conforming to, if the governance is not conforming to ethics, then if the governance is not conforming to ethics, then the prosperity that you have with you in your command will cause more sorrow than what poverty could have cost you. என்ன அந்த மாதிரி தான் திருக்குறள் சொல்லுது. அப்ப என்னன்னா லைஃப் ஃபார்ம்ஸே அப்படிதான் சொல்றோம். நீ லைஃப்ங்கிறது மழை பெய்யாம போயிடும், லைஃப் ரொம்ப சிரமம் ஆயிடும். அப்ப என்ன ஆகும், அதை வந்து எப்படி ரிலேட் பண்றாங்கன்னா மழை பெய்யாம போயிடும். நம்ம இந்தியன் டிவைனிட்டியில, இந்தியன் பிலாசபில வந்து எப்பயுமே வந்து அறம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கும் மழைக்கும் நல்லா ஒருவர் உலரே அவர் பாட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யுமா மழை அப்படின்னு சொல்லி திருக்குறள்ல இன்னொன்னு இருக்கு. ஒரு ஊர்ல ஒரு நல்ல இருந்தா கூட போதும், அவனுக்காக எல்லாருக்காகவும் மழை பெய்யும். நம்ம ரிலேட் பண்றோம் அந்த பாவம் புண்ணியம், அது ஒரு டிவைனிட்டி. ஃபர்கெட் அபவுட் தட், புட் தட் அசைட். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், ரெயின்ஃபால் வந்து லைஃபோட அசோசியேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா the life will be very bad. As a result, the nature will not also cooperate with the king. திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாருன்னா, if the law or the governance are not conforming to ethics, even the nature will not cooperate with you. As a result, in your country, in your kingdom, there won't be proper rainfall, which means living of the people will be totally affected. அதாவது அந்த ஊர்ல வாழ்றவன் என்ன பண்ண முடியாது, he cannot have a right to live with human dignity, which includes the finer graces of human civilization அப்படின்னு சொல்றாரு, ரைட்டா? This is the way you should take it up. Then now come to the question, how is it related to public service? I don't have to tell you because it is very directly related to it. I've been always telling you, in the modern context, whatever we discuss about Tirukkural is applicable to the entire hierarchy in a systemic manner, because the bad governance or good governance is to be delivered at every level of hierarchy. That's how it is, right? What is the next and the last Tirukkural relating to this chapter of cruel scepter, that we shall discuss in the next video.